Today we are going to discuss COM 2. The pen है जो COM 222 here HR human resource for Tybcom here unit number 2A meaning development and characteristics of organization page number 36 here discussing about there are three important factors of organization management and administration. These are concerned with the success of any business. Plans and policies are decided in the administration while the work of their execution is of the management also. And while discussing the management here, there are some meanings or definitions given by the great authors here. The meaning, general meaning of the word organization is to prepare group persons which has some come together to fulfill any general objectives with the emotional mutual cooperation also. On page number 38, you will find that there are some benefits of strong organization, and they are 5 points here. That means assistance to administration. The second one is assistance to development. Third one, ample use of advanced technology. Fourth one, use of labor from human approach. Then fifth one, on page number 39, inspiration to people for the increasing production and its efficiency. So these are the 5 benefits of strong organization here. On page number 39, you will find that there are some steps in organization here also, and those steps are here as per given here: fixation of work, then grouping of work, third one entrusting responsibility to particular person, then delegation of authority. So these are the 4 steps in organization. Fixation of work means this is the first stage in organization. Total workload is divided into small parts of activities. Every person is distributed the specific work. Then second stage is that grouping the work. It is also known as unification that creates the continuity and stability also. Then third one is entrusting responsibility to a particular person. While after grouping and specific process in each group is entrusted to particular worker or employee to fulfill in this stage, the distribution of work among the particular people means holding them responsible for the accomplishment of the work. This process is very much beneficial in fixing responsibility also. So while here introducing uh, the fourth stage is that distribution of authorities also. While distribution, responsibility and authority, those are same uh, parts of the two sides of the same coin also. The authority without responsibility and responsibility without authority proves to be meaningless one. So on page number 40, you will find that there are some basic principles, and those principles are 10 points here. Basic principles of organization. First principle is that it must has object. Then second one, specialization. The work or the work result of each person working in the business is built with the particular activity of the organization. Then third principle is that coordination. Between workers and management, there must be coordination. On page number 41, you will find that the fourth principle is that powers. Fifth is responsibility. Sixth is to define. Then seventh is mutual relation. Eighth is span of control. Here, span of control, the area has control is known as his span of control. When any officer or manager executes the personal and collective control over the persons under his area of authority and tries to get the decided work done from them in decided manner, then that area of the work is known as span of control. The ninth principle is that equilibrium. It is very much important to achieve the equilibrium among the various functions or processes also.
Then 10th is continuity. So 10th principle is most important one because the organization and its structure or framework of the organization should be always elastic one. The old framework of the organization does not become useful in natural expansion also. So that here you must find that on page number 41 here there are some principles, basic principles, or that is fourth one is here powers, then fifth one is responsibility. Then here you will find there are some sixth one is to define. To define means ultimate aim of the business also here. That is the defining the particular work or project also. Then on page number 42, you will find that there are some factors of involves in concept of organization also. And those factors are here. Some points, 4 points are there. Amalgamation of factors in business. Then second one, creation of formal relationship. Then here also you will find that there are some second one, creation of formal relation. Then third one is describing or deciding responsibility of the senior officers also. Then fourth one is control of the organization process also. Then there are some difference between conventional and modern concept. There are some 15 points here. There is given on page number 42 and 43. And those points are here. You will find that those points, the point number one, nature, second, structure. Then third point is that of responsibility. Then fourth point is decision making. Then fifth point is formality. Sixth point is approach. Approach means in Marathi it is called drishtikon also. Then seventh is communication. Then elasticity. Eighth point. Ninth is objectives. Then 10th is distribution of work. 11th is supervision. 12th point is type of organization. Then 13th is exchange of thoughts. 14th point is functions, and 15th point is coordination. So these are some 15 points for the difference between conventional and modern concept are there. So to discuss about these points, you must be remember that there are some points of differences, and those points must be studied commonly. So here on page number 13, you will find that formality in conventional concept, more rules and systems are taken into account, but modern concept, informal rules and very less systems are found at. Then approach fraud out of like and the luring people, but in modern concept, it is a democratic one. And 15th is coordination as per administrative in the system of conventional concept, but in modern concept it is done through the various mediums also. Then in Marathi book you will find that there are some मराठी पुस्तकात पान नंबर 27-28 वर तुम्हाला संघटनेचा अर्थ विकास त्याबाबत माहिती दिलेली आहे. अर्थमध्ये पाहताना प्रामुख्याने संघटन कार्य हे प्राथमिक स्वरूपाचे व्यवस्थापकीय कार्य मानले जाते. पान नंबर 28 वर संघटन या शब्दाचा सामान्य अर्थ व्यक्तींचा समूह जो परस्पर सहकार्य भावनेने एखादे सर्वसामान्य उद्दिष्ट पूर्ण करू शकतो. त्यासाठी सशक्त संघटन आवश्यक असतं आणि सशक्त संघटनेचे 5 मुख्य फायदे असतात. त्यामध्ये प्रशासनाला मदत होते, पहिला फायदा. दुसरं सुधारणे करण्यासाठी मदत होते. तिसरा फायदा 29 पानावर आहे, प्रगत तंत्रज्ञानाचा पूर्णपणे वापर करता येतो. चौथा फायदा आहे मानवतेच्या दृष्टिकोनातून श्रमशक्तीचा उपयोग करता येतो. आणि 5वा फायदा आहे उत्पादकता आणि कार्यक्षमता वाढीसाठी व्यक्तींना प्रेरित करता येतं. संघटन मध्ये ही एक प्रक्रिया जी आहे त्यामध्ये 4 टप्प्यांचा समावेश होतो. कार्य निश्चिती म्हणजे एखादं विशिष्ट कार्य व्यक्तीला सोपवणं. त्यानंतर कार्य समूहकरण, दुसरा टप्पा यालाच आपण संयोगीकरण असं देखील म्हणतात, म्हणजे सर्व कार्यांचे एकत्रीकरण करून त्याचे विविध समूह तयार केले जातात. तिसरा टप्पा किंवा अवस्था आहे विशिष्ट व्यक्तींना जबाबदारी सोपवणे. समूहकरणानंतर प्रत्येक समूहात येणाऱ्या विशिष्ट क्रियेला पूर्ण करण्यासाठी विशिष्ट कामगार किंवा कर्मचाऱ्यांना त्यामध्ये नेमण्यात येतं.
आणि चौथा टप्पा आहे अधिकार वाटप. जबाबदारी आणि अधिकार ह्या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असतात. त्यामुळे अधिकाराशिवाय जबाबदारी किंवा जबाबदारीशिवाय अधिकार हे अर्थशून्य ठरतात. पण नंबर 30 वर तुम्हाला संघटनेचे आवश्यक सिद्धांत दिलेले आहेत. तर हे जे सिद्धांत आहेत त्यामध्ये प्रामुख्याने 10 मुद्दे आहेत. उद्देश, त्यानंतर दुसरा वैशिष्ट्यीकरण, तिसरा समन्वय कोऑर्डिनेशन, चौथा अधिकार पॉवर्स आपण त्याला म्हणतो, पाचवा जबाबदारी किंवा रिस्पॉन्सिबिलिटी, सहावा परिभाषा करणे. परिभाषा करणे म्हणजे टू डिफाईन. व्यावसायिक संघटनामध्ये अंतिम ध्येय कमीत कमी संसाधन अपव्यय जास्तीत जास्त उत्पादन गाठणे असते. त्यासाठी डिफायनिंग किंवा परिभाषा आवश्यक असते. सातवं सिद्धांत आहे आपसी संपर्क, म्युच्युअल रिलेशन आपण त्याला म्हणतो. आठवा आहे नियंत्रण क्षेत्र, स्कोप ऑफ कंट्रोल. नववा आहे समतोल. सुदृढ संघटनामध्ये विविध कार्य करताना किंवा प्रक्रियेत संतुलन साधणं महत्वाचं असतं. आणि 10वा सिद्धांत आहे सातत्य. पान नंबर 31 वर तुम्हाला त्या ठिकाणी संघटनेतील महत्वाचे घटक दिलेले आहेत. 4 घटकांचा समावेश त्यामध्ये होतो. घटकांचं संयोगीकरण, औपचारिक संबंध, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आणि संघटनांचे प्रक्रियेचे नियंत्रण. त्यानंतर त्याच पानावर तुम्हाला विविध प्रकारचं पारंपरिक आणि आधुनिक संकल्पनेतील फरक दिलेले आहे. त्यामध्ये 15 मुद्दे आहेत. त्यानंतर याच पुस्तकातील इन इंग्लिश बुक यू विल फाइंड दॅट ऑन पेज नंबर 44 there are some needs of organization for human resources also. Here you will find that those are some needs and practices here also. On the page number 44 and page number 45 some developments are there also. त्यामध्ये काही प्रश्न आणि उत्तर तुम्हाला दिलेली आहेत. पान नंबर 44 आणि 45 वर हे डेव्हलपमेंट्स अँड दोज प्रॉब्लेम्स आर गिवन हिअर ऑल्सो. ऑन पेज नंबर 46 हिअर देर आर सम कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गनायझेशन डेव्हलपमेंट दिलेले आहेत. त्यामध्ये जवळजवळ 15 मुद्दे आहेत. अर्थात त्यामध्ये ऑर्गनायझेशन डेव्हलपमेंट रिलेटेड टू द होल ऍक्टिव्हिटीज. Then organizational development is connected with the creation of the mutual relationship. त्यानंतर 13वा फायदा आहे त्याच पानावर कॅरेक्टरिस्टिक आहे organizational. There is much importance to the research development also. On page number 47 you will find that there are some points of objective organization development. There are 9 points are there to increase the freeness in the communication of employees per point. The second one, encouragement of self-instruction. The third one is to turn toward the collective efforts or action to such employees who go to the extent without thinking of the effect also. Fourth one is indulge members to the process of analysis and execution. Then fifth one, encourage employees for the discussion to search also. Sixth one, try to enhance the tendency to mutual cooperation. Seventh is to heighten the personal enthusiasm and level of satisfaction. Eighth one, develop penance over the problems arising frequently. And ninth one is to increase the awareness of the personal and collective responsibility. So in this way, there are such types of objectives or objects of organizational development. Then here you will find that there are some self-study questions or words and their meanings are given at the end of this also. Then मराठी पुस्तकात त्यामध्ये पान नंबर तुम्हाला 33 वर संघटन विकास म्हणजे काय किंवा संघटनेची गरज काय त्याबाबत माहिती दिलेली आहे. त्यामध्ये संघटन विकासाचे गुणधर्म जे 15 मुद्दे आहेत त्यामध्ये पान नंबर 33-34 वर 34 पानावर मुद्दा नंबर 2-2-10 संघटन विकासाची उद्देश त्यामध्ये दिलेले आहेत. जसं त्यामध्ये 9 मुद्दे आहेत. संदेशवहनामध्ये मुक्तपणा वाढवणे, स्वनियंत्रण, त्यानंतर सामूहिक कृतीकडे लक्ष देणे, त्यानंतर चौथा आहे विश्लेषण आणि अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेला महत्व देणे, पाचवा आहे संघटनात्मक समस्येवर प्रभावी उपाय शोधणे, सहावा आहे परस्पर सहकार्य आणि विश्वास, सातवा आहे व्यक्तिगत उत्साह समाधान पातळी उंचावणे, आठवा आहे वारंवार उत्पन्न होणाऱ्या समस्यावर उपाय शोधणे आणि नववा आहे नियोजन आणि अंमलबजावणी. त्यानंतर त्याच पानावर तुम्हाला 34 पानावर प्रत्येक युनिटच्या शेवटी पारिभाषिक शब्द याचे अर्थ आणि दिलेले आहेत. त्यामध्ये जसं की 34 पानावर या ठिकाणी प्रबंधन, त्यानंतर प्रशासन, संघटन,
त्यानंतर संयोगीकरण पान नंबर 35 वर, संघटन विकास, उदग्र किंवा उभे संघटन आणि क्षितिज किंवा आडवे संघटन इत्यादी बाबतची माहिती आहे. त्यानंतर पान नंबर 37 वर तुम्हाला संघटनाचे प्रकार आणि मूल्यमापन दिलेले आहे. In English book, you will find that those are given on page number 52 here. So here types of organization are given on page number 52 and 53. There are some 5 stages of organization process also. Here you will find that there are 5 stages here. Determination of activities for the achievement of objectives. The second stage, division of total activities. Third is separate establishment of important departments like purchase, sales, production, finance, human resource इत्यादी. त्यानंतर फोर्थ स्टेज आहे रायझिंग मेकॅनिझम फॉर द कोऑर्डिनेशन. अँड फिफ्थ स्टेज इज एक्झामिनेशन, रेग्युलेशन अँड इव्हॅल्युएशन. पेज नंबर 54 वर तुम्हाला त्या ठिकाणी देर इज ए फिगर दिलेली आहे फॉर्मल अँड इनफॉर्मल किंवा ऑर्गनायझेशनल प्रोसेसची. पान नंबर पेज नंबर हिअर फॉर्मल ऑर्गनायझेशन. देर आर सम ऑर्गनायझेशन फीचर्स दिलेले आहेत, जसं की त्यामध्ये 6 फीचर्स आहेत. ऑल पॉलिसीज ऑफ ऑब्जेक्टिव्ह आर ऑर्गनायझेशन प्री डिटरमाइंड. द वर्क, ड्युटीज अँड राईट्स आर प्रॉपरली डिटरमाइंड. Third one is place of person in the organization fixed one. Then on page number 55, the place of each person in the organization can be known quickly. Then fifth ahe, there are restrictions on the some movement of the person while doing his work. And sixth principle is that the coordinations are precisely observed in it. त्यानंतर इन्फॉर्मल ऑर्गनायझेशन म्हणजे काय? It is a very much important concept. It is related to the performing any work according to the mutual nature of emotions, approach, or likes and dislikes of the people also. There are some features of informal organization, and those features are given on page number 55 here. There are 6 features. First feature is informal organization is self-inspired one. Second is it has special informal rights also. Then third one, it is good communication system also. Fourth one, such types of organization fulfill social needs of satisfaction. Then fifth one, special standards are there. Then sixth one is these organizations have effective 56. You will find that is a comparison between formal and informal organization. On page number 56, you will find such types of, there are 7 points of such comparison. First one is objectives, then second one is stress in creation, then third one is motivation, fourth one is structure, then fifth one is nature, then sixth one is communication, seventh one is work power, and so these are 7 points of differences here. Then there is departmentation. You will find on page number 56 and 57. There is general office. You will find that creative figure is there. Departmentation. Departmentation means grouping or distribution of functions and persons into various departments also. The total activities in the understanding distributed activities according to the personal functions or sub functions also. So there is a chart on page number 57 here. There is a general office here, departmentation, east division, west division, then food items, color, paints, then production, sale, and west division also food items and colors or paint, then production and sales. So such type of departmentation is there. Here on departmentation method, there are methods used in departmentation, and those methods are of 5 types here. First was job introduction. The introduction to the business as well as defining various objectives is essential. Then second one is job analysis. After job introduction or job fixation, it is detailed analysis to be done. Then third one is job description. That means the detailed explanation about the functions to be performed by the particular person. Then fourth one, appointment of heads of department.
It is necessary because to control such persons or groups, the head of the department is appointed. And fifth one is authorities and responsibilities of the head of the department. So these are the 5 points for the departmentation methods also. Then on page number 58, you will find that there are industrial units also. Here you will find that there is a figure on page number 58 here, industrial relation, department based. There are such 5 stated departments also according to the functions, according to methods, then basic based on production, according to place, according to consumers, and according to time also. So such types of departmentation methods are there. There is a figure here, you will find that figure seven, eight advantages are there. Then second one, maximum utilization. Third one, human labor are cheap also. Then this system convenient for the senior management. Fifth one is problem of encroachment of the authority is automatically avoided. There is repetition of work. The division of officers think separately. And eighth is it can have control over the work of all departments. There are some disadvantages also here given on page number 59. Then there is third one, departmentation according to production also. Department according to production on page number 59 also. Then here you will find that there is on page number 60, the board of directors, there is advantages of third one. Then fourth point is analysis according to the place or geographical department. Then on page number 61, you will find that there are some managerial director and chief director. That is a figure one given here. Then fifth one is departmentation according to customers also. Here is in this system preference is given to the customers also. Because of these customers, uh, actual that working industry is in the business also. It has some the wholesale or retail distribution, then entrepreneurs, small industrial, big industries, self-employed persons and professional doctors, lawyers, etc. Then such type of departmentation has such advantages. There are three advantages. Attention is given to the needs of customers. There is scope of specialization of work, the nature of customers' likes and dislikes. On page number 62, you will find there are three disadvantages also. Advantages and disadvantages of this departmentation. Obstacles are arise in the coordination. Then second is there is no maximum utilization, and third one there is a fear of repetition of work also. So these are disadvantages. Then sixth point is that their departmentation according to time also. Then on page number 62, there is span of control. It is this supervision area, also known as span of control. Span of control is also known as span of management, span of observation, span of direction, span of responsibility and authority also. It is mainly related to the number of working employees who can be controlled effectively. On page number 63, you will find that there are some factors of span of control, and those factors are here. The factors are there. Organizational level, nature of work, then ability of the person, then here desire of supervisor, proportional decentralization, strength of communication. There are some limitations of span of control. There are four limitations. Then on page number for 64, you will find that there is a span of control and management level also. On page number 65, that you will find that there is a tall organization. There are some advantages and disadvantages. It is also known as a flat organization. Then it has some advantages. 8 points are there. Flat organization.
Then on page number 66, you will find the delegation of authority here. Delegation of authority means to such speedy process of accepted by the managers through which he can entrust his work to others effectively. It is an important process of getting work done through the others also. Then there are some authorities and duties of such type of managers. On page number 67, you will find such duties to entrust work of assistant or colleagues is the first step in delegation of authority also. Then here on page number 67, there is authority or responsibility are the two sides of the coin. The authorities are different types. There are many types or different types of authorities also, and such authorities are also given here. Some types of authorities here, authorities according to position, authorities of knowledge, then personal authorities, authorities according to laws also. Then accountability, now on page number 67 here given, the responsibility of senior officer does not entrust his work to his assistant. Perhaps it increases more than his earlier capacity also. Then there are some principles of delegation of authority, and those principles are discussed on page number 67 and 68. There are 5 principles here. On page number 68, you will find that there are some advantages and advantages of such type of delegation of authority. Those advantages are 5 types. Then there are also some problems are also. The problems of authority may be due to the officers, then problems due to the secondary employees, and these are the 2 problems here for the authority. On page number 69, you will find that there are some devices. Those are 6 points. Then centralization of departments or decentralization. Centralization means centralizing authorities and managerial decisions making on the top level management. It has also some advantages and disadvantages also. On page number 70, you will find that decentralization. There is a chart here on page number 70 here. Chairman and vice chairman, then manager, part one, part two, such types of. There are some features of characteristics of decentralization. Those are 5 features. On page number 71, you will find that factors encouraging decentralization. Those are 4, 5, 6, 7, 11 factors. And those factors are also given here on page number 71. Then here you will find such factors are also. On page number 72, you will find the organization structure is there. And this type of organization structure is given on page number 73. And these charts are there. Then on page number 74, you will find that there are many types of organization also. And on page number 74, first type is of line organization here. You will find that line organization, and then on page number 75, you will find here it is the functional organization. Then on page number 75, there is a chart there given on this here. Then on page number 76, line and staff organization. This is a combination of line and staff line organization and functional organization. It has also some advantages and disadvantages also. Then here you will find on page number 60, 76 and 77, there is a committee organization. Fourth type is it has a committee organization. Then there are also some advantages and disadvantages also. Then there is a vertical organization on page number here. Then matrix organization on page number 79. Then there are organizational chart here on page number 80. What do you mean by organization? There is a organization chart, types of organization chart. Here are 3 types, that is vertical chart following by top to bottom, then from left to right, and third one is circular design also. There is also vertical organization chart given here. Then on page number 83, you will find the modern reforms of organizational structure is given.
There is a comparative study of such type of organization is given here. Line organization, staff organization. Here is a total or summary of such types of five types of organization. That is one line and staff, committee, and matrix organization. So there are some advantages and disadvantages given of each of such type of organization also. इन मराठी पुस्तकामध्ये तेच तुम्हाला जे दिलेलं आहे की पान नंबर 37 वर संघटनाचे प्रकार आणि मूल्यमापन दिलेलं आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने पान नंबर 38 वर औपचारिक आणि अनौपचारिक संघटनाची माहिती आहे. पान नंबर 39 वर औपचारिक संघटन म्हणजे काय, त्याचे काही वैशिष्ट्ये दिलेली आहेत. त्यामध्ये धोरणे आणि उद्देश पूर्व निर्धारित असणे. दुसरे वैशिष्ट्य व्यक्तीचे कार्य आणि कर्तव्य अधिकार हे निश्चित केले जातात. तिसरं आहे व्यक्तीचं स्थान निश्चित केलं जातं. चौथं वैशिष्ट्य प्रत्येक व्यक्तीचे संघटनांमध्ये कोणतं स्थान आहे हे निश्चित केलं जातं. पाचवं वैशिष्ट्य आहे व्यक्तीच्या हालचालींना काही बंधनं टाकलेली असतात. सहावं वैशिष्ट्य आहे समन्वयाचे सिद्धांत काटेकोरपणे पाळले जातात. त्यानंतर दोन्हीतला अनौपचारिक आणि औपचारिक संघटनातला फरक तिथं तुम्हाला पान 39-40 वर दिलेला आहे. पान 40 वर आहे विभागीकरण म्हणजे काय, तर विभागीकरण ज्याला इंग्रजीमध्ये डिपार्टमेंटेशन असं म्हणतात. विभागीकरण म्हणजे कामाचे व्यक्तीचे विभिन्न विभागात समूह किंवा विभाजन करणे. त्याच्या ज्या पद्धती आहेत त्या 5 पद्धती आहेत. पान नंबर 40-41 वर दिलेले आहेत. त्यामध्ये कामाची ओळख करून देणे, कार्य विश्लेषण करणे, कामाचं वर्णन करणे, विभाग प्रमुखांची नियुक्ती करणे आणि विभाग प्रमुखांचे अधिकार व जबाबदारी निश्चित करणे. पान नंबर 42 वर तुम्हाला त्या ठिकाणी या विभागीकरणाचे किंवा आधार ज्याला आपण बेसमेंट असं म्हणतो ते आधार दिलेले आहे. त्यामध्ये 6 प्रकार आहेत. विभागानुसार, कार्यानुसार विभागीकरण, पद्धतीनुसार विभागीकरण, उत्पादन पद्धतीवर आधारलेले, चौथा आहे जागेनुसार, पाचवं ग्राहकानुसार आणि 6वं वेळेनुसार. तर याची सविस्तर माहिती तुम्हाला पान नंबर 42 पासून पुढे दिलेली आहे. अर्थात त्यामध्ये प्रत्येकाचे फायदे तोटे देखील दिलेले आहेत. पान नंबर 43 वर तुम्हाला त्या ठिकाणी जागेनुसार किंवा भौगोलिक आधारे विश्लेषण म्हणजे त्यामध्ये कार्य किंवा उत्पादन प्रकाराला महत्व नसतं, तर ज्या भागात किंवा ज्या प्रदेशात उद्योगाचा विकास झाला आहे त्याला विशेष महत्व असतं. आणि भौगोलिक विभागीकरणात भौगोलिक आधारे प्राथमिक स्वरूपाचे गतिविधींना सामूहिक एकत्रीकरण करून विभाग पाडले जातात. पान नंबर 44 वर तुम्हाला नियंत्रण क्षेत्रावर परिणाम करणारे घटक कोणते असतात. स्पॅन ऑफ कंट्रोल म्हणजे काय, त्याला आपण नियंत्रण क्षेत्र म्हणतो. नियंत्रण क्षेत्र म्हणजे व्यक्तीची अशी संख्या की जे का विशिष्ट अधिकाऱ्याच्या अधिपत्याखाली कार्यरत असते. त्यावर परिणाम करणारे अनेक घटक आहेत, 7 घटक आहेत. त्यामध्ये संघटनेचा स्तर, कामाचे स्वरूप, व्यक्तीची क्षमता. पान 45 वर निरीक्षक इच्छा, विकेंद्रीकरणाचे प्रमाण, संदेश वहनाचे सामर्थ्य आणि निरीक्षण समय इत्यादी घटकांचा समावेश होतो. त्यानंतर नियंत्रण क्षेत्र आणि व्यवस्थापन स्तर याची माहिती पान 45-46 वर दिली जाईल. त्यानंतर तुम्हाला पान नंबर 46 वर या संघटनाचे जे प्रकार आहेत त्याची माहिती दिलेली. त्यामध्ये उभे संघटन, टॉल ऑर्गनायझेशन, त्याची आकृती तिथे दिलेली आहे. त्यानंतर सपाट संघटन हे आकृती पान 47 वर दिलेले आहे. त्यानंतर अधिकार प्रधान म्हणजे काय, अधिकार प्रदान म्हणजे व्यवस्थापकाने स्वीकारलेली अशी गतिमान प्रक्रिया की ज्याद्वारे तो आपले काम दुसऱ्या अधिकाऱ्यावर सोपवू शकतो. ही लुईस ॲलन यांनी केलेली व्याख्या आहे. पान नंबर 48 वर दायित्व किंवा ऑथॉरिटी आणि रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणजे अधिकार आणि दायित्व याबाबतची माहिती दिलेली आहे. अर्थात अधिकार प्रदानाचे काही सिद्धांत आहेत, 5 सिद्धांत आहेत. त्यामध्ये त्याचे अधिकार प्रदानाचे फायदे आणि अडचणी देखील त्यामध्ये पान 48 वर. पान 49 वर तुम्हाला केंद्रीकरण म्हणजे काय आणि विकेंद्रीकरण म्हणजे काय त्याची माहिती दिलेली आहे. केंद्रीकरणचा अर्थ वरिष्ठ व्यवस्थापन स्तरावर व्यवस्थापकीय निर्णय घेण्याचे अधिकार केंद्रीभूत होणे म्हणजे केंद्रीकरण होय. त्याची आकृती दिलेली आहे पान नंबर 49 वर. त्यानंतर विकेंद्रीकरण म्हणजे जेव्हा काही ॲलनच्या शब्दात जबाबदारीच्या संदर्भात अधिकारांचे वितरण म्हणजे विकेंद्रीकरण होय. त्याची 5-6 वैशिष्ट्ये आहेत आणि विकेंद्रीकरणाला प्रोत्साहित करणारे काही घटक देखील आहेत. पान नंबर 51 वर संघटन रचना दिलेली आहे. त्याची काही विविध बाबी ज्या आहेत त्यामध्ये विचारात घ्यायच्या, उद्देश निश्चित करणे, कार्य निश्चिती, वर्गीकरण, व्यक्तीची निवड, अधिकार निश्चित करणे. पान नंबर 52 वर तुम्हाला त्या ठिकाणी संघटनेचे प्रकार दिलेले आहेत. पहिला प्रकार आहे रेखा संघटन, लाईन ऑर्गनायझेशन.
त्यानंतर त्याचे फायदे आणि तोटे दिलेले आहेत. पान नंबर 53 वर रेखा आणि कर्मचारी संघटन, कार्यानुसार संघटन दुसरं आहे. तिसरं ह्या दोन्हीचं कॉम्बिनेशन आहे पान नंबर 53 वरच, रेखा आणि कर्मचारी संघटन, लाईन अँड स्टाफ ऑर्गनायझेशन. पान 54 वर तुम्हाला त्या ठिकाणी समिती संघटन म्हणजे काय त्याची माहिती, त्याचे उद्देश, प्रकार दिलेले आहेत. पान 55 वर त्याचे फायदे तोटे दिलेले आहेत. साचेबद्ध संघटन, मॅट्रिक्स ऑर्गनायझेशन आपण त्याला म्हणतो. त्यानंतर संघटनाची तक्ते म्हणजे काय, अर्थात हे तक्ते जे आहेत ती संरचना पाहिल्यानंतर आपल्याला त्याचे आलेख किंवा आकृती स्वरूपात पाहता येते, त्याला आपण संघटन तक्ता असं म्हणतो. त्यामध्ये वर्तुळाकार संघटन तक्ता पान 27 वर आहे. त्यानंतर आधुनिक परिवर्तने जी आहेत त्याची माहिती 58 पानावर त्यात दिलेली आहे. या युनिटच्या शेवटी तुम्हाला पारिभाषिक शब्द आणि त्याचे अर्थ देखील दिलेले आहेत. त्यानंतर आपण इंग्रजी पुस्तकात युनिट नंबर, अर्थात इन इंग्लिश बुक यू विल फाइंड दॅट देर इज ऑन पेज नंबर 2 to 10, page number 83, you will find that model reports of organization structures are given. Then there is a comparative study of these 5 types of organization, that is line and staff, then line organization, staff organization, third line and staff, fourth committee, and fifth matrix one. Then there are some words and their meanings are also given at the end of this unit also. प्रत्येक धड्याच्या शेवटी तुम्हाला असे शब्द आणि त्याचे शब्दार्थ, पारिभाषिक शब्द आणि त्याचे अर्थ दिलेले असतात, तर त्याचा अभ्यास करणं किंवा वहीत लिहून घेणं ते आवश्यक असतं. त्यानंतर आपल्याला या ठिकाणी जे युनिट नंबर 3 आहे ते आपण पाहणार आहोत. त्यामध्ये युनिट नंबर 3A, जॉब डिझाईन म्हणजे काय, व्हॉट इज जॉब डिझाईन. हिअर जॉब डिझाईन ऑन पेज नंबर 88 here job design means on page number 89, when the carrying out of various functions becomes necessary to achieve the organizational goals. From that point of process, job design starts. It is also environment as well having important place of job designing also. On page number 90, there are some points about job designing, and those points are given on page number 90 here. Those are 7 points here to give should be there. Then sixth one, select a big production unit. Then here also you will find that such types of enlargement, many small beneficiary. Then there is a job rotation, job enlargement. Then on page number 91 here, job enrichment is also there. And then on page number 92 you will find that there are some points of techniques of job enrichment. There are 9 points here. Increase in responsibility and related to the job. Second one, the job area should be gradually widened. Third one, such type of work should be entrusted to the employee. Then fourth one, if the employees are separately responsible for the accomplishment of any objective, then the control on him should be loosened and he should have freedom of job completion. Fifth is, to the employees should have freedom of determining their own work standard. Sixth is control of information. Then seventh is to encourage employees for their maximum participation. Eighth is, new, hard but creative jobs should be newly included. And ninth is, the employees or group of employees should be interested with the various jobs. Then there are some stages of job enrichment. Those are 9 stages. First one, such type of job should be selected where close relation between motivation and job fulfillment. On page number 93, there is 7 stages, that giving necessary education. 8th is special precaution. 9th is on specific program. Then there are some principles of systems of those job enrichment principles are there, and those are 4 principles here, 5 principles. First one is form of natural work, it has system. Then second, collective work. Third, creation of mutual relation. Fourth one, increase the employees autonomy, vertical workload. And page number 94,
There is fifth principle, process of taking free review here. So at the end of this unit, there are also some words and their meanings are given. Job design on page number 94, then job change on page number 94. On page number 95, you will find such types here. There are job enrichment, then job enrichment. It is giving new shape to the job and in order to increase the employee satisfaction and self-inspired motivation also. Then job enrichment, giving new shape here. This is definition. Job enrichment techniques. These are technique system used in the enrichment. Manpower planning. It is the process of manpower which contains job analysis, employees analysis, and employee planning. Then work environment. It is the working condition of the industry. And division of labor. It may divide various functions according to production process, according to the ability and skill of the workers also. मराठी पुस्तकात पान नंबर 61 वर तुम्हाला कार्य विश्लेषण किंवा कार्यरचना समृद्धी तंत्र याची माहिती दिलेली आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने या प्रक्रियेत नियोजनात पुढील कामाचा समावेश होतो. कार्य विश्लेषण, कर्मचारी विश्लेषण, त्यानंतर कर्मचारी नियोजन. पान नंबर 62 वर कार्यरचना म्हणजे प्रामुख्याने संघटनेचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी ज्या पद्धतीने कामाची विभागणी केली जाते त्याला आपण कार्यरचना असं म्हणतो. त्यामध्ये जॉब रोटेशन म्हणजे कार्य विस्तार, त्यानंतर जॉब एनरिचमेंट यांचा समावेश होतो. अर्थात त्यासाठी काही गोष्टी विचारात घ्याव्या लागतात. पान नंबर 63 वर तुम्हाला कार्यबदल किंवा कार्य परिभ्रमण, रोटेशन म्हणजे काय त्याला पण माहिती दिलेली आहे. कार्य विस्तार म्हणजे वैशिष्ट्यीकृत काम करण्यासाठी, अधिक विविधता आणण्यासाठी जास्तीचे किंवा वेगळ्या प्रकारची कृती समाविष्ट असते. त्या प्रक्रियेला क्षितिज समांतर कार्यभार किंवा आडवा कार्य विस्तार असं म्हणतात. त्याच पानावर पान नंबर 63 वर तुम्हाला उत्पादनाचं नियोजन करताना ती कोणत्या प्रकारे केली जाऊ शकते त्याची माहिती त्यामध्ये दिलेली आहे. त्यामध्ये 4 प्रकार आहेत: कार्य विस्तार, कार्य समृद्धी कार्यक्रम, त्यानंतर कार्यबदल किंवा परिभ्रमण पद्धती, त्यानंतर तिसरा आहे कार्य सुधार किंवा सूचना पद्धती, आणि चौथं आहे कार्यतास लवचिकता निर्माण करून. त्यानंतर पान नंबर 64 वर त्या ठिकाणी तुम्हाला कार्य समृद्धी याबाबतची माहिती, कार्यरचना करण्यासाठी प्रसिद्ध लेखक डेल एस बीच यांनी काही सूचना केलेल्या आहेत. म्हणजे कार्यरचनेची गरज काय या दृष्टीने त्या सूचना आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने नैसर्गिक आणि तर्कशुद्ध पद्धतीने कार्य करावेत. त्यानंतर दुसरी सूचना आहे विविध कुशलतेला वाव देणारी कार्य किंवा कामे करावीत, त्याचा कार्याशी संबंध असावा. चौथा आहे कार्य करताना उत्पादनाशी संबंधित लोकांनी, कर्मचारी किंवा काम करणाऱ्यांचा प्रत्यक्ष संपर्क असावा. चौथा आहे कार्यभारासोबत नियोजन आणि नियंत्रण यांचा काही भाग कार्य समृद्धीशी संबंधित असावा. पाचवा आहे कर्मचाऱ्यांना किंवा त्यांच्या कार्यपद्धती सुधारणा आणि दुरुस्ती करण्यासाठी कार्य उणीवा निर्देशित आणून द्याव्यात. तर ह्या काही सूचना ज्या आहेत त्या प्रामुख्याने डेल एस बीच या प्रसिद्ध लेखकाने करून दिलेल्या आहेत. पान नंबर 64 वर तुम्हाला कार्य समृद्धीचे तंत्र, ज्याला आपण टेक्निक्स असं म्हणतो, ते टेक्निक्स दिलेले आहेत. त्यामध्ये कार्याबाबतच्या जबाबदारीची जाणीव करणे. दुसरा आहे कार्यासाठी व्यापक दृष्टिकोन अंमलात आणणे. तिसरा आहे कर्मचाऱ्याला वैयक्तिक किंवा सामूहिक रीतीने सहज पाडता येईल असं कार्य सोपवावं. चौथा आहे उद्दिष्ट प्राप्तीसाठी कर्मचाऱ्यांची स्वतंत्र उत्तरदायित्व असेल असे नियंत्रण सेल करून त्यांना कार्य संपादनासाठी मुक्त स्वातंत्र्य देण्यात यावं. पाचवा आहे त्या कर्मचाऱ्याला स्वतःचे कार्य प्रमाप किंवा काम निर्धारित करण्यास परवानगी द्यावी. सहावं आहे त्यामध्ये कर्मचाऱ्यांना नियंत्रणाबाबत माहिती पुरवावी. सातवं आहे त्यामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या नियोजन आणि संयोजन सुधारणा करण्यासाठी जास्तीत जास्त सहभाग करण्यासाठी प्रोत्साहित करावं. आठवं आहे संघटनेमध्ये नवीन किंवा कठीण परंतु निर्मितीला चालना देणाऱ्या कामाचा समावेश करावा. अर्थात ही कामं कर्मचाऱ्यावर सोपवावी लागतात. आणि 9वं आहे वैशिष्ट्यीकरणासाठी म्हणजे कार्यसमृद्धीसाठी सहाय्यक ठरेल अशा प्रकारची विविध कामे किंवा प्रकल्प कर्मचारी आणि त्या समूहाला सोपवावे. त्यानंतर कार्यसमृद्धीच्या ज्या अवस्था आहेत त्या देखील 9 मुद्दे त्यात दिलेले आहेत.
पान नंबर 65 वर तुम्हाला त्या ठिकाणी मार्गदर्शक तत्वे, ज्याला आपण जॉब एंगेजमेंट गाईडलाईन किंवा प्रिन्सिपल्स म्हणतो, ते एकूण 5 प्रकारची तत्व दिलेले आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने हे जे 5 प्रकारची तत्व आहेत त्यामध्ये नैसर्गिक कार्य एककाचे प्रारूप म्हणजे कर्मचाऱ्यांच्या अर्थात या तत्वाचा वापर करताना कर्मचाऱ्याचं प्रशिक्षण अनुभव लक्षात घेऊन कामाचं वाटप करावं. आणि दुसरं आहे एकत्र कार्य. एक संपूर्ण युनिट किंवा ऑर्गनायझेशन विचारात घेताना विविध प्रकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या त्यांच्या कौशल्याच्या विकासाला प्रोत्साहित करणं आवश्यक असतं. तिसरं आहे परस्पर संबंध निर्माण करणं. कर्मचाऱ्यांच्या संवादासाठी संधी उपलब्ध करून द्यावी लागते. त्यांना उत्पादन किंवा सेवाचा उपभोग करणारे ग्राहक होणारे पुढील लाभ समजून द्यावे लागतात. चौथं आहे कर्मचारी स्वायत्तता वाढ करणे. कर्मचाऱ्यांच्या जबाबदारीबाबत वाढ करताना त्यांना पुढील बाबतीत स्वातंत्र्य देऊन म्हणजे कार्यपद्धती किंवा कार्यपद्धतीच्या सल्ला देणे, त्यानंतर अधिसमय पद्धत ठरवणे, कार्य प्राथमिकता निश्चित करणे, निरीक्षकावर अवलंबून राहण्याऐवजी आपल्या समस्या स्वतः सांभाळणे आणि स्वतःच्या अंदाजपत्रकीय बाबींना त्यांनी स्वतः नियंत्रित करणे, अशा या बाबतीत स्वातंत्र्य त्यांना देणं आवश्यक असतं. त्यानंतर 5वं तत्व किंवा गाईडलाईन आहे मुक्त मागोवा घेण्याची प्रक्रिया. म्हणजे कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कामाचा मागोवा वेळोवेळी घेता आला पाहिजे. ते काम करत असताना आपल्या कामाचा स्वतः आढावा घेतात. कार्य संपल्यानंतर ते सोपवण्यात आलेल्या कामाचा मागोवा किंवा ते पुढील मार्गाने प्राप्त करू शकतात. पुढील मार्ग म्हणजे त्यामध्ये 3 प्रकारचे मार्ग आहेत. सरळ पक्ष संबंधाद्वारे, दुसरा गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षणाच्या संदर्भात कर्मचाऱ्याच्या उत्तरदायित्वाद्वारे, प्रमाणित अहवालाद्वारे. तर अशा रीतीने हे कार्य समृद्धी जॉब मॅनेजमेंट टेक्निक्स म्हणजे काय याची माहिती यामध्ये दिलेली आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने प्रत्येक युनिटच्या शेवटी इथं पारिभाषिक शब्द आणि त्याचे अर्थ दिलेले आहेत. जसं या ठिकाणी इंग्रजी पुस्तकात इंग्रजी पुस्तकामध्ये पान नंबर 94 वर 94 वर या ठिकाणी जॉब डिझाईन म्हणजे काय त्याची माहिती दिलेली आहे. वर्क or system designed in such a way that maximum human needs to be satisfied. Then job change, moving the employees temporarily from the one job to another job. Then here job enlargement on page number 95, including additional and different types of works in the present job in order to bring variety, that is job enlargement. Then job enrichment, giving new shape to the job in order to increase the employer satisfaction and self-inspired motivation. Then job enrichment techniques, any system used for job enrichment. Then manpower planning, here such a process of manpower which contains job analysis, employee analysis, and employee planning. Then work environment, it is the environment of the working conditions in its industry or organization. Then division of labor, it is the dividing the various functions of productive process according to the ability and skill of person. It increases the productivity by reducing the cost of production also. Then there are some self-critic questions and answers are also given. प्रत्येक युनिटच्या शेवटी तुम्हाला असे पारिभाषिक शब्द आणि त्याचे अर्थ दिले जातात. मराठी पुस्तकात देखील पान नंबर 66 वर असे या तिसऱ्या युनिटचे शब्द आणि त्याचे अर्थ दिले, जसे की कार्यरचना, काम आणि पद्धती यांची रचना, त्यानंतर कार्यबदल, त्यानंतर कार्यबदल म्हणजे कर्मचाऱ्यांना एका कामावरून दुसऱ्या कामामध्ये तात्पुरते हलवणे, त्यानंतर कार्यविस्तार, विविधता आणण्याच्या दृष्टिकोनातून आपल्या वर्तमान कामामध्ये जास्तीत जास्त वेगळ्या प्रकारचे कार्य अंतर्भूत करणे, त्यानंतर आहे कार्य समृद्धी, कर्मचाऱ्याचे समाधान आणि स्वयंस्फूर्त अभिप्रेरणा यात वाढ करण्याच्या हेतूने कामाला नवीन आकार देणे म्हणजे कार्यसमृद्धी. कार्यसमृद्धी तंत्र पान नंबर 66 वर आहे. कार्यसमृद्धीचे तंत्र उपयोगात आणले जाणारी एखादी पद्धती होय. त्यानंतर कार्य पर्यावरण, उद्योगामध्ये संघटनेमध्ये कार्यस्थितीचे वातावरण म्हणजे कार्य पर्यावरण होय. आणि श्रम विभाजन, व्यक्तीची योग्यता कौशल्य यानुसार उत्पादनाच्या विविध कामाचे विभाजन करणे म्हणजे श्रम विभाजन होय.
तर अशा रीतीने प्रत्येक धड्याच्या शेवटी किंवा युनिटच्या शेवटी असे पारिभाषिक शब्द आणि त्याचे अर्थ दिलेले असतात. तसंच स्वयं अध्ययनाचे जे प्रश्न आहेत त्या प्रश्नांची उत्तरे देखील इथं दिलेली असतात. अर्थात हे उत्तर आणि पारिभाषिक शब्द आणि त्याचे अर्थ लिहून काढणं वहीमध्ये अतिशय आवश्यक आहे. कारण अशा प्रकारचे हे जे प्रश्न असतात ते प्रश्न आणि त्याची उत्तरं लिहून काढणं वहीमध्ये आवश्यक आहे. बिकॉज इट हॅज सम इम्पॉर्टन्स फॉर द एक्झामिनेशन पॉइंट ऑफ व्ह्यू. म्हणजे परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून अशा प्रकारचे पारिभाषिक शब्द त्याचे अर्थ किंवा ट्रू फॉल्सची उत्तरं किंवा फिल इन द ब्लँकची उत्तरं किंवा मॅच द पेअर्सची उत्तरं ही पुस्तकाच्या प्रत्येक युनिटच्या शेवटी प्रश्नाने त्याची उत्तरं दिलेली असतात. फक्त ती जे प्रश्न स्वयं अध्ययनाचे प्रश्न असतात सेल्फ स्टडी क्वेश्चन्स आर गिव्हन. those questions and its answers must be note down in your notebook. तर अशा रीतीने today we have completed from book number 1. पुस्तक 1 मधील आपण आज ह्या in the book number 1 we have completed unit 2A, that is meaning, development and characteristics of organization. Then unit B, types of organization and evaluation, and unit 3A, that is job design, enrichment and techniques. These have completed. मराठी पुस्तकात हे तुम्हाला आज आपण दुसरा घटक संघटनेचा अर्थ, विकास आणि गुणधर्म, त्यानंतर संघटनेचे प्रकार आणि मूल्यमापन, आणि घटक तिसरा जो आहे कार्यरचना, समृद्धी तंत्रे यांचा थोडासा आढावा घेतला. आणि अर्थात तुमचे हे शेवटचं वर्ष आहे त्यामुळं यू हॅव टू स्टडी fully and write such types of questions and answers in your notebook also. तर अशा रीतीने आज आपण या ठिकाणी थांबूया, कारण आता हे युनिट जे आहे याचा वेळ याची संपलेली आहे. वी शॅल स्टॉप हिअर. ओके.